okay, one trick you can use to adapt linear regression to non-linear relationship between variables is to transform the data according to basis functions. Okay, so we have seen one version of this before. I mean, you have polynomial regression. Your basis higher order, right? The input line transform higher order, higher order basis basis and treat and then we came back to the original basis. Non-linear data linear regression we had this perfect fit. Okay, so you can go back on the videos and the notes, right? Okay, so about so similar, right? We have seen one version of this before using polynomial regression, right? Pipeline used in this, feature engineering. The idea is to make it take our multidimensional linear model. So this is a multidimensional linear model. Okay, so this is linear, right? Multidimensional linear as we just did. And it's the A0, A0 is what? Intercept or bias, and A1, A2, A3, say coefficient circle, right? Okay, and then X1, X2, X3, these are inputs, right? Okay, input features. Okay, so okay, now we and build this. Okay, that is we can take this original inputs, right? Origin, for example, X1, X2, X3, and all these. Right? So all these features, I mean, we apply another function, right? Function to that data, right? Two data ma एउटा function apply गर्छौं अनि त्यो functionले के गर्छ भन्दाखेरि it transforms our data, right? Transforms our data, right? So अब के हुन्छ भन्दाखेरि let me draw it and show you, हैन? Okay, so so let's do this. I'm gonna create another one. Okay, so let's now it takes these inputs x1, x2, x3. Your inputs are right? Mathematically, right? Now we'll see mathematically what's going on. Right? Exactly any right? Mathematically, right? So our data case of y basically your linear equation form case of linear regression form case of y equal to a0 plus a1x1 plus a2x2 plus a3x3 and so on. Right? It's the form. That's it. Right? We want to take the input. X1, X2, X3. It's the case, it's the X1, X2, X3 one. Right? So we can take this X1, X2, X3. Right? So this is a feature. Three-dimensional features. Right? We send it through some kind of function. Right? So this is our x1. Right? So we send it through we send it through some function. Okay. 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 So you're a function. And this was your data say transformed by also, right? Transformed x. X is transformed. Okay. Whenever you see your function it function, this function, it transforms our data x and gives us the transformed data. Okay, to return right? So okay, so far is it making sense? Whenever you have the input line transform right? Can it make sense? Okay, this is okay, a complete picture I know, right? So that is, we let xn is equal to fn of x, where fn is some function that transforms our data, right? So whenever see if let's call it xn and a new data, right? Xn new x, right? Xn also,
है fn भनौँ सो यसले चाहिँ नयाँ हैन सो xn equal to fn of the old data original data x भनेको original data है अनि यसलाई if when we send it through some function है function है some kind of function x दियो भने यहाँबाट x लिनु हुन्छ है okay so far so good right so for example we have if you have okay so for example if fn of x equal to x to the n right so for example right for example if our fn okay yeah okay fn of x I mean x दियो भने fn of x equal to x to the power n right यस्तो खालको भयो भने fn of हैन fn of x right so you see your transformation function right so this is the transformation function right? It takes some input x and gives us x to the power n right so this I mean this go interpretation के हुन्छ भन्दाखेरि actually के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तै हाम्रो x चाहिँ हाम्रो यो फर्ममा छ जस्तै हाम्रो x चाहिँ rather right so हाम्रो x चाहिँ a0 plus हैन a1 x1 plus a2 x2 यति मात्र लियौं है अथवा ल अझै a3 x3 यो फर्ममा भनेपछि यो ट्रान्सफर्म भएर हैन यो हैन when it goes through this fn okay so यो यसको थ्रु गएपछि यसबाट न्यू fn कसरी आउँछ भन्दाखेरि a0 plus so a0 plus a1 x1 plus oh sorry not x square sorry yeah I'm going to go together you the polynomial right so rather is the sign okay so a1 x1 a2 x2 a3 x3 is the one so a1 x1 plus a2 okay so wait I'm really okay yeah because I'm let khali x लाई दिने हो नि यहाँ मैले यहाँ फुल दिइरा छु so यहाँ अलिकति प्रब्लम भयो 1 second है so basically okay yeah okay obviously अब यो यही केस है यसको हेरौँ यसमा इनपुट्सहरु कुन हो feature input featuresहरु भन्नुस् न मलाई so fn input featuresहरु के x1 x2 x3 sir very good so यो दिएपछि नयाँ चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि x1 हैन अनि x2 को स्क्वायर अनि x3 को क्यूब हैन यसरी आउनु पर्यो है okay so rather okay so त्यो गर्दाखेरि त्यही नै भयो नि x1 so okay यसको स्क्वायर बेसिकली यस्तो भयो हैन यो x र यो फरक छ है so x भनेपछि it's a little bit yeah right the whole thing is x right it's x भनेपछि अब whole thing is x right so यो तीनटा जुन इन्डिभिजुअल x1 x2 x3 तर होल चाहिँ के हो x हो भनेपछि अब चाहिँ के फर्ममा आउँछ भन्दाखेरि यहाँ अलिकति अलिकति क्लटर भयो पनि होला है so let me just erase this and let me यसो गरौँ है so let's start over let me delete right okay. so basically के भने अब तपाईहरुलाई फंक्शन द बेसिस जुन ट्रान्सफर्मेसन फंक्शन छ हैन so हामीले दिँदाखेरि हामीले fn of x दियो भने x to the power n भन्यो है so हाम्रो केसमा जस्तै हाम्रो जुन हैन लिनियर रिग्रेसन फर्म so हाम्रो के छ x1 x2 र x3 भनौं है यो तीनटा छ भने यसलाई कलेक्टिभली हामीले x भनौं भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब x to the power n भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि this is हाम्रो f of n equal to x to the power n भनेपछि बेसिकली यसको
अनि के हुन्छ भन्दाखेरि x1 x2 हरेकचोटि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको यो डिग्रीमा जान्छ कि सो यसमा जस्तै यु क्यान सी हियर है a0 प्लस लेट मी जस्ट कपी दिस है y equal to a0 plus x होइन a1x plus a2x squared plus a3x cubed है okay so your form right so actually we have done this before right so यसरी actually अहिले हामीले नम्बरै प्लग इन गरेपछि अझै क्लियर हुन्छ यो कुरा है सो बेसिकली हामीले यो ट्रान्सफर्मेसन फङ्सनबाट गएपछि ट्रान्सफर्मेसन फङ्सन यो यहाँबाट निस्किँदाखेरि है जुन एफएन छ हैन हामीले यहाँबाट दिँदाखेरि एक्स दियौँ यहाँबाट निस्किँदाखेरि यो आउँछ है यो फर्ममा भनौँ है भनेपछि बेसिकली के हुने हो भन्दाखेरि अब यिनीहरू त हुँदैन अफ कोर्स होइन बेसिकली एक्स स्क्वायर एक्स क्युब है यो फर्ममा हुन्छ है ओके एनिवे सो आई नो इट्स अ बिट कन्फ्युजिङ एट दिस पोइन्ट है तर जब तपाईँले यो एक्चुअल यो यसको इम्प्लिमेन्टेसन देख्नुहुन्छ देन इट विल बी मच क्लियर है So notice that still a linear model. Okay, okay. So actually, it's equal. I'll relate this. Hey, yes, I'm going to relate. So we have done similar. X is 2, 3, 4. Hey, 2, 3, 4. X is equal to 2, 3, 4. Hey, so let me write symbol right there. Number X 2, 3, 4. Oh, okay, 2, 3, 4. Right? So भनेपछि okay, you say x1 is 2, x2 is 3, x3 is 4. Right? Okay. So अब यसलाई हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि polynomial features degree 3 include bias equal false. भनेपछि it's a bias type, right? No bias means we don't need this a0 छैन है okay bias false छ अनि यसलाई ट्रान्सफर्म गर्यो भने चाहिँ न हेर्नुस् त यसरी आएको छ है this is x squared this is x cubed है x squared x cubed है मैले ठ्याक्कै भने आन्सर आगे आएन हेर्नुस् त सो x squared x cubed है त्यो फर्ममा आएको छ है भनेपछि x आफैमा के भयो 2 3 4 this is x हो ओके x squared के हुन्छ ल भन्नुस् त त्यसलाई स्क्वायर गर्दै जाने ल भन्नुस् 4 9 16 4 9 16 very good x cubed 8 27 64 very good hey see hey so look at this hey 2 3 4 4 9 16 4 9 16 and 8 27 64 8 27 64 है ठ्याक्कै मिल्यो नि हामीले भनेको कुराहरु ठ्याक्कै यहाँ यसले ठ्याक्कै त्यही नै गरेन है यसले चाहिँ यो थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है यो यहाँबाट पठाइदिए कि पोलिनोमियल फिचर्स 3 डिग्री 3 इन्क्लुड बाइस इक्वल फल्स भन्दाखेरि हाम्रो यो फंक्सनले के गर्यो भन्दाखेरि दिस इज अ फंक्सन है दिस इज अ फंक्सन हैन सो जसले कि तपाईको यो जुन x थियो हैन x को के दियो करस्पोन्डिङली x स्क्वायर x3 है इनपुटलाई मात्रै ट्रान्सफर्म गरेछ उसले है ओके अलराइट सो डज इट मेक सेन्स काइन्ड अफ है मतलब I don't expect you to fully understand it but at least you get an inkling of what's going on है मतलब more or less follow गरिराख्नु भएको छ सर यो फलो गरिराख्छौं सर यो okay very good yeah I mean you time लाग्छ I mean even भनौं न practicing machine learning engineers हरुको लागि पनि yeah it takes some time for them to actually grasp this idea right okay so yeah it's it takes a little bit amount of working through it some thoughts right so yeah so basically हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो x थियो नि x लाई हामीले यो हायर डाइमेन्सनमा लिएर गयौं है भनेपछि x लाई हामीले we took it to a higher dimension है okay so polynomial मा गयो
है पोलिनोमियलमा गयो ओके सो पहिला पोलिनोमियल सबै डिग्री 1 को छ नि त्यहाँ सबै डिग्री 1 को छ यो चाहिँ अब डिग्री 3 को भयो है अब डिग्री 3 भयो okay so okay we see here that the transformer has converted a one-dimensional array into three-dimensional array right okay one-dimensional array to three dimensions in terms of one-dimensional के हिसाबमा भन्दाखेरि हेर्नुस् त सो पहिला 2 3 4 मात्रै थियो नि त हरेक पोइन्ट one dimension को थियो नि त say you one dimension you one dimension you one dimension अब हरेक इनपुट कतिको थियो one dimension हरेक इनपुट कतिको थियो one dimension थियो अब हरेक इनपुट कति dimension को भयो कति भयो कति dimension को भयो अब हरेक चाहिँ 3 dimension हो सर that's right है सुरुमा हरेक these are axes हैन x1 x2 x3 rather sorry x1 x2 x3 x1 x2 x3 हैन so they were one dimension now हरेक input feature भनौं है so now they are three dimensional है they are three dimensional okay all right so this new higher dimensional data representation can be then be plugged into oh यो भइसक्यो हाम्रो यो अर्को बेसिसमा गयो so अर्को बेसिसमा गयो है अर्को कोअर्डिनेट सिस्टममा गयो है बुझ्नुभयो so we took this simple हैन हाम्रो normal coordinate system बाट so it यसले चाहिँ अर्को बेसिसमा है अर्को कोअर्डिनेटमा गयो है so अनि त्यहाँ गएर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि there है हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि we can fit a linear model to this है यसमा हामी linear model fit गर्न सक्छौं के है so this new higher dimensional representation can be plugged into अब चाहिँ let's see है अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले simply के अब let's make a pipeline है हामीले pipeline बनाऊ है pipeline मा हामीले के गर्नु भन्दा first we send our data through this polynomial feature 7 and त्यसबाट आएको रिजल्टलाई हामी linear regression बाट पठाइरा छौं है make sense भनेपछि यो यसले के गर्छ यसले हाम्रो डेटालाई के गर्छ डिग्री 7 को पोलिनोमियल भनिदिन्छ सर यसले yes that's right है डिग्री 7 पोलिनोमियल जस्तै त्यही अहिलेकै डेटा भनौं x1 x2 x3 छ भने हैन सो अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हैन a7 x to the 7 हैन प्लस हैन a6 x to the 6 and so on है त्यसै okay so अब अघि चाहिँ डिग्री 3 थियो यो केसमा डिग्री 3 थियो है डिग्री 3 अब यसलाई अब 7 डिग्री भयो भने सो भनेपछि हाम्रो बेसिकली हाम्रो फंक्सन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले इन्टरसेप्ट के गरेको छौं इन्टरसेप्ट ओके पोलिनोमियल रिग्रेसन लिनियर रिग्रेसन छ ओके सो हामीले बाइ डिफल्ट चाहिँ ले ट्रु लिन्छ कि आई एम नट क्वाइट श्योर polynomial features bias include bias polynomial feature 7 well it's my default my case I don't know right so anyway so let's say that default ma ule true नै लिन्छ भने सम्झियो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि let me clear it out okay so what's it done is basically के हुन्छ हाम्रो x sorry हाम्रो x हैन x लाई x लाई यसले के गर्छ भन्दाखेरि polynomial degree 7 छ नि त है polynomial features है pf भनौं है pf 7 है यसको थ्रु यो फंक्सनको थ्रु पठाएपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि a1x plus a2 x squared plus a3 x cubed plus a4 x fourth plus a fifth a to the 5 sorry x to the 5 अनि plus a6 x to the 6 plus a7 x to the 7 है यो फर्ममा जान्छ है बुझ्नु भयो ओके सो भनेको मतलब के भयो भन्दाखेरि जस्तै तपाईको x चाहिँ भनेको 2 3 4 छ भनेपछि हाम्रो अब यसमा ट्रान्सफर्मेसन भएर के भयो 2 3 4 अनि अब यहाँ x भयो अनि x स्क्वायर्ड आउँछ x स्क्वायर्ड के 4 हैन 3 3 9 16 and x cube त्यसरी x to the power 7 सम्म आउँछ है ओके सो यो x को डिग्री चाहिँ 7 नै भनेर हामीले कसरी एज्युम गर्यौं सर किन हामीले त 7 नै भनेर दियौं सर जस्ट हामीले र्यान्डम
Okay, that's a good question. Hey, so over you 7 take you into 7, as you will see, hey, I mean 7 when pहिले त थाहा हुँदैन of course. हैन पहिले थाहा हुँदैन तर हामीले त्यही हो यसमा तपाईको त्यही यहाँ ट्रायल एन्ड एरर है गर्दै गयो कहाँनिर है कहाँनिर हाम्रो बेस्ट फिट आउँछ है कहाँनिर लिस्ट भ्यालिडेसन एरर जहाँ आउँछ है त्यसलाई चुज गर्नु अब यो चाहिँ पहिले चुज गरिसक्यो हुनाले हाम्रो 7 किन है वाइ पुट 7 हैन लेट्स पुट 4 हैन 4 राखेर हेरौँ न हैन सो ओके ल 4 राखेर हेरौँ है त सो अनि यसमा लास्ट टाइम पनि हामीले त्यसरी नै फिट गरेर हेरेका थियौँ नि सर हैन अनि बेस्ट भ्यालु एउटा सिलेक्ट गरेका थियो त्यसै गरी यहाँ सरले यसमा त्यही नै हो है तर यसमा अब यो जसले यो नोटबुक लेख्या हो हैन जेक भ्यान्ड प्लस उसले चाहिँ अब जो उसले चाहिँ अब 7 चाहिँ पर्फेक्ट छ भने उसले 7 राखिदियो है अनि उसले पनि त्यो टेस्ट गरेर राख्यो है सो भ्यालिडेसन एरर टेस्ट गरेर हैन त्यो कर्भ गरेर अनि त्यो कर्भ अनुसार कहाँनिर लिस्ट भ्यालिडेसन एरर छ नि है सो अनि हैन लिस्ट भ्यालिडेसन एरर जहाँ छ अनि त्यसलाई राखिदिएको हो कि उसले सो यु क्यान पुट एनी है एन्ड देन सी हामीले यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ है I was going to show that anyway. But thanks. It's good that you asked. Okay. That's 4. 4 ahead. Right? So 4 ahead. So I'm going to run it. Right? Run that. And it's basically a pipeline. Okay. As we talked about this, right? I'm a pipeline giver. I'm a pipeline cost the server. I'm a pipeline say. Okay. Let me erase this. Okay. Okay. Sorry. Erase this. Okay. हाम्रो पाइपलाइन कस्तो भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा के छ ल भन्नुहोस् त यहाँ दुईटा कुरा छ पाइपलाइन व्हाट आर दे पोलिनोमियल फिचर अफ डिग्री 7 छ अनि लिनियर रिग्रेसन दैट्स राइट या है पोलिनोमियल फिचर्स डिग्री 7 7 भनौँ अनि त्यसबाट आएको आउटपुटलाई हामी के वी सेन्डिङ थ्रु लिनियर रिग्रेसन है लिनियर रिग्रेसन LR है linear regression. Okay, so x answer and you train xy, right? Okay, all right. So this is our pipeline. I know you have a pipeline, no? Okay, so we created this pipeline. Pipeline, we create some of your sinusoidal function, right? You say noise, by the way, right? Simply I'm making a sine of x, right? What I have a perfect sine wave also, I'm saying. Okay, it's my thing. It's just data create equipment chain. See, it's my safe case one. See, perfect. I mean, perfect sine waves. Random, x random sample, and x random. So, and the answer y see y equals sine x cosine value. Alright. If I do not show you this, so you'll see that it's a sine wave. Right? See, sine wave one there, right? Which is a perfect sine wave. You perfect sine wave set. Yes, ma'am. We introduce we introduce some noise. Your noise introduced the data see now you'll see here. Okay, see now it's my I just the sine wave and almost clear to you. You see we cannot be sure. We know that is sine because that's what we gave, and we assign x. And there's some noise there. Okay, so you say original, you say data, you say real world data assumption, right? You say underlying true function key over here. It's got true function key. Different true function or approximated function. True function key is cool. True the sine x, sir. Sine. Sine on the function is sine of x. So simply sine of x. Okay, so our model sine of x success how well it fits to that sine using linear regression, by the way. The magic, the amazing thing is we can use linear regression. Hey, which doesn't have any linearity sign where our data say highly non-linear. Okay, sinusoidal data is linearity chances. It's a completely non-linear data, as non-linear as it can be. Hey, so it's such a non-linear data. Hey, sinusoidal data non-linear, super non-linear. Hey, linearity we're trying to fit a linear
linear regression or linear model. We're trying to fit a linear model, and it works because we use the basis function. Right? I mean, basis function use regression. Right? So which is this one, the polynomial. So using basis function, input transformation. So that is possible. Okay, we'll see that in a moment. Right? So we created this x and y, and then fit x ma train right? And x or y right? Okay, x and y because it has to be in this form, right? And samples by n features form, right? And this was now we fit the model, right? Okay, so x fit x fit test, right? Test data, right? Test data and this go yes a model answer y, right? And scatter x5 using original data using test data, right? Test data x and test data test x and y sorry model y, right? So let's see. I mean, is it a good fit? First amazing thing we're using linear model, linear regression. See, linear regression, and still it is trying to fit non-linearly. It's a non-linear, but